jalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. Re iketle mmogo ka tshedimosetso. While these statutes honor great leaders of our past, they retain great meaning for our present. Mo kgasong eno re utlwa fa Moporesidente Cyril Ramaphosa a ikuela go ba ba kgalang gore bololo ga difikantswe tsa bagaka ba Afrika Borwa go se lebelele madi a dirisitsweng mo go tsona. I want to call on the company that constructed this building, New Order INV, to come forward. Puso e ikuela go setlamo se se agileng kago e go somaneng kwa Omonda Mabane go rwala maikarabelo a tiragalo eo. Go tletse ketsaetsego kwa dinageng tse di kwa bogareng jwa botlhaba jwa lefatshe morago ga ditlhaselo tse di masisi tsa Amerika le Israele kwa Iran. Mothoetso madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Moporesidente Cyril Ramaphosa o ribolotse semmuso difikantswe tse pedi tsa bronze kwa Durban tsa go tlotla bagaka ba Afrika Borwa Oliver Tambo le Nelson Mandela. Moporesidente a re lefa difikantswe tseno di le tlhwatlhwa godimo boleng jwa history jwa go tlotla bagaka bano ka bobedi ga bo lekangwe le sepe mme o ikwetse go ba ba kgalang kgato eo go se lebelele madi a dirisitsweng mo go tsona. Go sirolotswe difikantswe tsa botelele jwa dimitara di le 10 mo dikgaolong tse di botlhokwa tsa toropo. Masepala wa eThekwini wa re difikantswe tsa ga Oliver Tambo le sa ga Nelson Mandela di emetse peeletso ya diranta di le dimilione di le 22 go kgololesego ya ngwaoboswa ya naga e mme di solofetse go thusa ikonomi. Moporesidente Cyril Ramaphosa o gateletse gore le mororo go nnile le dingangisano ka ga difikantswe tse ga gona tlhwatlhwa e ka supiwang go seabe seo Tambo le Mandela ba nnileng le sone mo nageng e. Sefikantswe sa ga Nelson Mandela se beilwe kwa stadiumong sa Moses Mabhida mo a tshwaretseng rally ya gagwe ya ntlha teng morago ga go gololwa kwa Robben Island. Fa sa ga Tambo se beilwe mo gare ga toropo ya Durban mo batho ba fetang teng mme gato seo ke segakolodi sa loeto la Afrika Borwa go kgololesego. Been great controversy about the erection of these statues, and I would like those who may have some doubts just to think for a while that what we have sought to do here goes way beyond what we may be debating, goes way beyond what we may think is the cost. The costs of what they contributed in our struggle is incalculable. We cannot even begin to count what it costs for us to be where we are. In stone and bronze, we continue to write our history. Go ba o ba tsamaileng tsela ya kgaratlho le banna ba ne ba gopola motsi o sentle. It is true that people make history, but leaders emerge as servants of the people. And in Mandela and Tambo, we have two giants of our struggle who emerged as true servants of the people. Oliver Tambo spent 30 years in exile promoting the struggle against South Africa. The whole of humanity eventually decided to declare apartheid a crime against humanity and a threat to world peace. It is due to that resilience of Tambo. Mandela, our icon, is one of the most revered leaders on earth. Go ba malapa difikantswe tse ke segopotso se se maleba. Ngesenzo esenziwe jaaka lelapa re ikokobeditse go bona sefikantswe sa ga malome se eme gaufi le sa ga Madiba. Seo se bontsha tshwaragano ya bone. Tlhotlhwa ya difikantswe tse e tsositse dipuopuo ka makako kganetso a re matlole a wa ka ba diriseditswe go tokafatsa thebolelo ya ditirelo. And as much as we respect Nelson Mandela and Oliver Tambo for what they've achieved, their fight was actually to put water in the taps, to give people dignity, to give people houses, not to spend 22 million rand on these statues.
And that's why these statues will become a symbol of shame for as long as they are here, and a reflection of the type of government that we have that have actually let people down. ANC North West ga ine khona go tshwara conference ya one ya province kgwedi eno go tlhopha boeteledipele jo bontšhwa. Boeteledipele jwa province ga jana bolopa komiti khuduthamaga ya bosetšhaba go boletla go busetsa morago conference eno ka dikgwedi di le pedi. Ka kgwedi ya Ngwanatsele ngogola kopano ya province ya makala ANC North West kgotsa Provincial General Council e na swetsa gore lekoko le tshware conference ya province pele kgwedi eno ya fifing fela go bona la fa seno se ka se kgonagale. We have then decided that we are going to lobby the National Executive Committee to sit the conference of the province around the first week of May because of the delayed verification reports. Baeteledipele ba mokgatlho ba agisang ko mo provinceng ba re dinto tsa ka fa gare mo lekokong la ANC ke tsone di paledisang lekoko gore le tshware conference ya province mo kgweding eno. Ga ba gare baeteledipele ba ANC Youth League mo provinceng ba gatelela botlhokwa jwa tolamo mo lekokong. Di region tse tsotlhe bontsi ba tsone ga di se verification di reporta tsa teng ga di se di tsamae sentle. Gona le dintwa tse di leng teng tse leng gore bana ba motho ba ka mogare ba lwantshana mare ha gona sepe se tswelang pele. Re batla gore re nne le batho ba tlhophileng ba ba leng re se bitsang gore ba na le executive powers, so ba kgone go tlhophiwa ko di regioning morago ga more ko province. So re batla gore pele ga go ka tlhophiwa jalo tsela tsotlhe tse di maleba di tshotswe tse di tsa melao le melawana ya African National Congress. Moitseanape wa dipolotiki go tswa North West University o dumela gore conference e tla diegisiwa go ya pele le go tlhalosa fa go le kgonagala gore baeteledipele ba bosetšhaba ba ka fetolela komiti khuduthamaga ANC mo provinceng go nna komiti ya nakwana go fitlha fa morago ga ditlhopho tsa dimmasepala. Kwa sedikeng se segolo sa lekoko mo provinceng e leng Bojanala le sone se tshwanela go tshwara conference mo ngwageng eno. Kwa sedikeng sa Dr. Ruth Segomotsi Mompati merero ya lekoko e ntse tsamaisiwa ke komiti ya nakwana dingwaga di feta pedi. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Go tletse ke tsaetsego kwa dinageng tse di kwa bogareng jwa botlhaba jwa lefatshe morago ga ditlhaselo tsa lefaufau tse di masisi tsa Amerika le Israele e kwa Iran. Le fa Washington e bega fa e fentse kgatlhanong le maikaelelo a nuclear, kgato eno e bakile dikgotlang tsa sediplomate le matshosetsi a ntwa e senang bokhutlo. Ka morago ga mafelelo a beke a tlhaselo ya US le Israele kgatlhanong le Iran, dikgotlhano di šetše di fetile ka bophelo ba moetapele mogolo Ali Khamenei le go fetoga mmotlwa go badudi ba boditšhabatšhaba. Sešole sa Israele se re lesolo la sona la go nyatšwa ga pušo le ya gakala. Ga re eme le e ka ba motsotswana maatla a ditlhaselo tša rena ga ana magomo. Go tlhasetšwe lefelo la moetapele wa Iran leo e lego lefelo le botlhokwa. Ka Washington mmušo o tlhaloša se e le kgato ya go thibela ditlhaselo. Tona mererong ya boditšhabatšhaba Marco Rubio o šireleditše leano la naga ya gabo le gore o itefeletša ga Iran go be go ka baka mahu a mantši a maamerika. O bušitša ipiletša phatlalatša ka ga kgato ya go šwalalanya mmušo wa Tehran. We would not mind, we would not be heartbroken, and we hope that the Iranian people can overthrow this government and establish a new future for that country. We knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. E fela matšatši pele ga dikgetho tša mathomo tša Texas, bakgethi ba ile ba bontšha go belaela mabapi le go hloka leano la go fediša dikgotlhano. And in the long-term plan, what's the plan? How many troops are we going to put in danger, to get involved with this conflict? So that's one of my main issues. Moetapele wa mokgatlo ganetše wa Democratic Chuck Schumer o sotše go šunya nko ga Trump ditlhaselong tšeo di tšwelago pele go gagaba. Donald Trump has just launched America into a full-scale conflict against one of our most fervent adversaries without a plan, without an end game, and without authorization for Congress. Ka Taiwan go phela ka letšhogo ka ge didirišwa tša sešole sa US tšeo di romelago ka Middle East di tlholago lefelo la tšhireletšo leo China e ka le šomišago gampe. Re dumela gore go boa ga bona ka nageng go tšwa Asia go tla potlakišwa. Ge didirišwa di ka romelwa ka Middle East, ke tshepa gore se se ka tlhola tshenyo ye kgolo le go šitiša maano a khutšo. Tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu
o tlhaloša seemo se bjala ka leano la go tlhola khutšo. Moscow e lemoša gore dithulano tše di ka baka tšhomišo ya di-nuclear kgabagareng ya ditlhaselo. Это акция, это война, которую сейчас развязали. Ntwa e ka se akale fela ka Iran, e fela le dinaga baagišane tša Arab di tla tšea magato a go hwetša dibetša tša nuclear. Создание ядерного оружия. Le ge ditsela tša go sepetša dithoto di amegile, seemo se tšwela pele go tlhobaetša ge dithulano di le gare dikeka le go ama maemo a ikonomi le kgwebišano ya boditšhabatšhaba. Motho re santse re le mmogo. Kopo ya beili ya morwai mopresidente wa maloba wa Zimbabwe Bellarmine Mugabe le molatofadiwa naye Tobias Matonze e tla rediwa ka Labone. Bobedi jo bo ne bo tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Alexandra. Babueledi ba molatofadiwa wa tsietso le bonwenwe morwadi Cholota ba lopile tetla ya go ikwela kgatlhanong le tshwetso ya kgotlatshekelo kgolo ya Free State ya go gapela thoko maiteko a gagwe a go se sekisiwe mo kgetseng ya bonwenwe jwa diranta di le dimilione di le 25 ya go ntsha marulelo a di-asbestos. Cholota o gwetla dithata tsa kgotlatshekelo tsa go mo sekisa. Tsheko e malebana le kgetsi ya go ntshiwa ga marulelo a dirilweng ka asbestos a jang diranta di le dimilione di le 255 e emisitswe gape mo lekgetlong leno ka ntlha gore molatofadiwa wa ntlha yo e leng tlhogo ya lefapha la Free State la dikago tsa batho ba maloba Nthimotsi Mogesi o boleletse kgotlatshekelo kgolo gore ga a tlhole a na le madi a go iphemela. Moeledi wa ga Mogesi wa letsatsi le lengwe fela o na a bolelela kgotlatshekelo gore fa taelo ya go thibela go rekisiwa ga dithoto tsa gagwe e ne sa dirwa gongwe ana ka nna le madi a go duelela ditshenyegelo tsa gagwe tsa semolao. Moeledi wa gagwe o boetse a re go na le mekgwa e mengwe e ka dirisiwang go thusa Mogesi go akaretsa le kgotlatshekelo ka boyone. Ba ne ba kopa gore tsheko e busediwe morago ka dikgwedi di le 3. It is now only yesterday that the applicant had come to terms with the outcome of the appeal. Now, the applicant finds himself in a dilemma, my lord, where he's before the Honourable Court in a matter that is relatively complex with voluminous amounts of evidence that has to be worked through. Puso ga ya ganela kopo ya ga Mogesi ya go busetsa kgetsi kwa morago e bolela gore kgang eno e rarane mme ya oketsa ka gore Mogesi o tla latlhega fa ka ikemela. But at the end of the day, I think I'm going to go the route that my other colleagues have gone and determine a neutral position. It is for the court to decide at the end of the day whether this man will be able to defend himself without counsel. Kgotlatshekelo kgolo e tla dira tshwetso ka kopo ya go busetsa kgetsi morago fa legal aid e sena go tlhalosa mabaka a gore go nneng e ganetse kopo ya ga Mogesi ya go bona thuso. The legal aid board is ordered to provide reasons for the dismissal of the appeal for legal representation of accused number 1, Mr. Mogesi, by the end of business on 5 March 2026. Mo lebakeng lwa ga Cholota la boikuelo bosekisi bo setse bo supile gore bo tla ganana le kopo ya babueledi ba gagwe ya go letlelelwa go ikuela kgatlhanong le tshwetso ya kgotlatshekelo kgolo ya Free State ya go gana kopo ya gagwe ya gore a seke a sekisiwa. Tsheko e buseditswe morago go fitlha fa mopitlo a tlhola malatsi a le 9. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Motho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Puso e ikwetse go setlamo se sa gileng ka go e go somaneng kwa Omonde kwa borwa jwa Johannesburg maabane go rwala maikarabelo. Batho ba le 9 ba tlhokafetse mo tiragalong eo mme kgetsi e fetiseditswe kwa mapodising le baenjenere go batlisisa se se bakileng go somano eo. Batlhankedi ba puso ba tsweletse go etela lefelo le go tsereng diura di ka nna 24 go le phepafatsa morago ga ditiragalo tsa matlhotlhapelo. Maiteko a go ba falosa a ne a emisiwa ka ntlha ya mathata a go ntsha ditopo ka fa tlase ga letlapa la konkoreite.
Obviously, everything was loose, everything was just hang all over. But with the technicalities or the expertise that I have within the team, we managed to stabilize the concrete. The concrete is all over, the steel is all over, everything. It was just a risky situation. Go lemogilwe gore go ntse go le mekhino mo go lateleng melawana ya tshireletsego jaanong setlamo se se agileng ka go e le New Order Investment se biditswe go tla go ikarabela. I want to call on the company that constructed this building, New Order INV, to come forward and to take accountability for what has gone on here, or if any member of the public knows where the owner of this company is, to immediately contact the SABC or local law enforcement. Khabagare masepala wa Johannesburg le one o amogetse fa o reteletswe ke go tlhomamisa fa pabalesego le melao di latelwa. Go ya ka masepala ka go eno ya metlhatlhagano ile mebedi e agilwe go sa latelwe melao ya toropo mme ka nna ya thubiwa fa go sena go konosediwa pegelo ya go sekasekwa. There's also a weakness on our side in terms of monitoring these developments, because we should have probably picked up that these people are building where they should not build. So inspectors should also be helping the city to perform their duty. Lefapha la badiri le re le tla thusa malapa a amegileng ka matlole fa go tlhokega. Lefapha leno le tla dirisana mmogo le mapodisi mo go batlisiseng kgang eno. The SAPS will also do its own job and its own work. After that, they will be handing over the site to the department, where our team of specialists, occupational health and safety specialists, are going to start digging deep, starting with the Section 31 investigation that is going to get into the bottom of what actually happened. New Order Investment e rile ba dirisana mmogo ka botlalo le bothati mme e rometse melaetsa ya matshediso go malapa a batswa setlhabelo. Lefelo le neetswe sepodisi fa e sale go tloga ka nako ya dipatlisiso. Kgotlatshekelo kgolo ya Northern Cape kwa Kimberley e reboletse Ekapa Minerals lekwalo la nakwana la thekiso ya dithoto tsa yona go fitlha moranang a le malatsi a le 17 mme dikgato tsa bofelo tsa semolao di tla simolola morago. Khabagare malapa a badira moepong ba le batlhano ba ba santseng ba gailetswe ba khadile botsamaisi jwa Ekapa Minerals. Baemedi ba malapa a badiri ba moepo ba ba gaeletsweng ba re kopo ya ka bonako e tsentsweng ke moepo ya go rekisa thoto ke tsela ya go tila maikarabelo. Ba re moepo o tshwanetswe go pegwa molato. Ba kopile go se rebole maina a bone ka nako ya puisano. I feel that it's an easy way out. They don't want to take responsibility for these families. All the rest of the men as well. Not getting salaries. How must I feed all these families? Ba malapa ba tlaleletsa gape ka gore moepo wa Ekapa Minerals ga o ba nee ke monokeng e lekaneng. Ba re ba fitlheletse bontsi jwa tshedimosetso le se se diragalang ka fa tlase ga moepo mo metsweding e mengwe. So far it's only been the contractors and the proto team that's been giving us updates. We have not been getting any updates from Ekapa itself. Most of the updates we've been getting was through the contractors, letting the families know what's going on the ground, what is the the future plans and what is the next steps to take to get the men out. Khabagare Ekapa Minerals ya re e fitisetsa molaetsa go ba malapa ka mongwe wa kontraka potlana yo thapileng banna bano. Setlamo sa re se dirile kgatelo pele mo letsholong la go ntsha ditopo mme se ka se neelane ka nako ya gore se tla bo se feditse leng ka ntlha ya fa lenane le diriwa go ya ka melawana ya pabalesego. Wetso di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le buinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fihla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. ke leboga ke atimile ke le dumedise babogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella mo karolong ya Limpopo le Mpumalanga go tlana le gone go nna le pula ya diperesente di le 60 karolo ya Gauteng lone tlana le gone go itemogela masarasara na pula me bophirima jwa naga bo tlana le gone go itemogela diphefo ka moso fa re lebella mo bogare jwa naga karolo ya bokone bophirima lone tlana le pula diperesente di le 30 pula ya tswelela gape mo botlhaba jwa naga ka diperesente di le 60 lebella karolo ya KwaZulu Natal e tlana le gone go apara
arelwa ke Muwane Apinteni e tla nna le gone go itemogela pula ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya Bokone Bophirima re lebelela gape ka moso ba maemo a bosa ba re tsibusa ka melelo ya naga go Bokone jwa naga fa re lebelela di-temperature tsa rona Johannesburg e tla nna le gone go itekanela ka digata di le 15 go a go di le 24 Springs le teng ka digata di le 15 go a go di le 25 lebela mo profenseng ya Limpopo go tla nna le gone go nna le pula Phalaborwa ka digata di le 21 go a go le 27 Mokopane le teng ka digata di le 17 go a go di le 26 Mpumalanga e tla nna le gone go nna le pula Skukuza ka digata di le 20 go a go di le 29 Carolina ka digata di le 13 go a go di le 24 Province ya KwaZulu-Natal le teng mo profenseng Richards Bay ka digata di le 18 go a go di le 33 Kokstad ka digata di le 10 go a go di le 29 Eastern Cape e tla nna le gone go apoga Mthatha ka digata di le 10 go a go di le 29 Makhanda le teng ka digata di le 10 go a go di le 30 Willem Mollone e tla nna le gone go nna mogote mo Thababeng ka digata di le 30 Western Cape e tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi go bophirimeng jwa province Vredendal ka digata di le 10 go a go di le 31 Riversdale ka digata di le 11 go a go di le 29 Northern Cape e tla nna le gone go nna le pula DR ka digata di le 13 go a go di le 31 Sutherland e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 go a go di le 30 mo Thapameng lebella province ya Free State mo provinceng le teng go tla nna le gone go apoga Ficksburg ka digata di le 12 go a go di le 26 fa re lebella Bloemfontein ka digata di le 14 go a go di le 29 mo Bokone Bophirima go tla nna le pula Potchefstroom ka digata di le 15 go a go di le 27 Ottosdal ka digata di le 13 go a go di le 28 fa re lebella mo Swaziland ka digata di le 14 go a go di le 28 fa re lebella ko Taung go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 31 mo gaetse maemo a bosa fela fano a re kopane gape mo nakong e tlang